conférence et sur ce Yes, panel. we can hear you now. OK. Et sur ce panel, je serai accompagné de 6 éminents invités. Il s'agit d'abord de M. Moussa Sowe, troisième vice-président du ROPA, qui est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Moussa Sowe, soyez les bienvenus. Thank you. Good morning. Yes. Vous avez 3 secondes pour vous présenter à tous les invités, à tous les participants. Thank you very much. I am Musa F. Sow, a member of ROPA as the third vice president of ROPA. ROPA is a network of producers and processors in West Africa. I'm a Gambian and also the president of the network of farmers, foresters, livestock, fisheries, and food processors in the Gambia. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous avons également sur ce panel Dream Time Tout Cool, qui est le coordonnateur général du réseau PROPAC, qui est la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale. Monsieur Dream, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonjour. OK. Bonjour, bienvenue à cette conférence continentale. Vous avez 3 secondes pour vous présenter à tous les invités, à tous les participants. OK, merci. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Drum Tank Tout Cool. Je suis le coordonnateur régional de la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale, en abrégé PROPAC. Merci. Merci beaucoup. Nous avons également sur ce panel le secrétaire exécutif de la PAFO, la plus grande organisation, le plus grand réseau, la plus grande organisation paysanne qui coiffe toutes les organisations. En la personne du secrétaire exécutif, M. Baba Femi. Monsieur Baba Femi, vous nous recevez? Oui. Exactement, vous avez 3 secondes comme les autres pour vous présenter à tout le public qui nous suit actuellement d'un peu partout en Afrique. Okay, thank you, Mr. Sandali, for the invitation. As you have already said, I am the CEO of the Pan-African Farmers Organization. We are based in Kigali, Rwanda. Thank you. Merci beaucoup, M. Baba Femi. Alors, sur ce panel, nous avons d'éminents experts qui vont vraiment nous accompagner. Il s'agit de M. Tabi, le coordonnateur du programme One Billion Trees for Africa. M. Tabi, soyez les bienvenus. Merci tout le monde. Vous avez 3 secondes pour vous présenter à tout le public qui nous suit. Non, mais bon, vous m'avez déjà présenté, je pense que c'est bien. OK, merci beaucoup. Et pour finir, nous avons avec nous l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, le PACJA. Il est représenté ici en la personne du docteur Duncan Omwami. Docteur Duncan, soyez les bienvenus et présentez-vous à tout le public. Thank you. I want to confirm that you can be able to hear me before I speak. Allez-y. Okay, thank you. My name is Duncan Omwami from Pan-African Climate Justice Alliance. I'm in charge of coordination of the Nairobi Summer School on Climate Justice that recently ended, where we had participants from all over 73 countries in the world, where 51 were African countries, 22 were other regions from the global north and the global south. I'm happy to join this discussion and equally to network more with you. My submission to you, the moderator of the session, until again I come back. Merci beaucoup. Thank you. Alors, avant de démarrer la conférence proprement dite, j'aimerais rappeler à
tous les participants, ceux qui ne sont pas francophones, vous regardez juste en bas de votre Zoom, vous prenez l'option interprétation. Donc, si vous êtes anglophone, vous prenez interprétation anglais. Si vous êtes francophone, donc lorsque je parle, vous entendez, mais lorsque les anglophones vont parler, vous avez l'option français pour avoir l'interprétation. Alors, la conférence se déroulera en français et en anglais, comme je l'ai dit, et il vous suffit juste de cliquer sur l'icône. Quelques pratiques. Si quelqu'un n'a pas la parole, il suffit juste d'éteindre son micro pour éviter beaucoup plus les bruits ambiants. Dans 30 secondes, on se revoit sur la table ronde pour quelques discussions. Une vidéo va passer. Il sera question de rassembler les grands réseaux d'organisations paysannes d'Afrique et les agriculteurs eux-mêmes pour discuter un peu des activités qui se mènent dans chaque réseau, leurs difficultés, les défis auxquels ils sont confrontés, quels sont les mécanismes qui peuvent se mettre en place pour permettre aux agriculteurs de faire face aux impacts du changement climatique. De retour sur le plateau, encore une fois, je vous souhaite les bienvenus à tous ceux qui nous suivent un peu partout en Afrique. Alors, pour les présentations, la première partie de cette rencontre, la première partie va consister aux présentations avec les organisations paysannes. Je rappelle que chaque panéliste a au plus 6 minutes pour sa présentation. On va vraiment chronométrer. Et ceci dit, nous allons laisser la parole au coordonnateur du repas pour la toute première présentation. Monsieur le troisième président du repas, vous avez la parole pour votre première présentation. Vous avez au maximum 6 minutes. Je demande aussi à tous les panélistes d'aller doucement, de ne pas être trop rapide pour permettre à l'interprète de vous saisir et de traduire ça pour les autres. Merci beaucoup. Thank you very much. May I ask for the permission to go without video because of the nature and of my internet? Hello, can you hear me? Okay. Yes, we can hear you loud and clear. Can I go without the video, please? Yes. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure to have Europa in this particular webinar organized by COPA. It's a pleasure that I want to extend the regards of the president of Europa, Mr. Ibrahim Koulibaly. But like you said, I only have 6 minutes. Let me just say that Europa is a network of producers and processors in West Africa. It was founded in the year 2000. It has 13 member countries and 2 affiliates, that's Kenya and Nigeria. The mission of ROPA is to promote the development of family farms and Paysannes agriculture liberalized nations' national policies. Just to say that we as ROPA, we are aware of the constraints that the farmers face, and which include the poor harvest handling and limited value addition to agricultural products, insufficient agricultural manpower and skills, limited access to credit and general low funding, and also disease and pest and access to quality inputs, and also the marginalization of women and youth, particularly in decision-making process. As a result, ROPA's work is basically looking at how to strengthen family farmers. And also it's also involved in informing and also training members. And we do a lot around dialogue, particularly when it has to do with policies.
policies that are responsive, policies that promotes an inclusive and also increase yields, policies that would allow farmers to produce using their own indigenous seeds. And then also in terms of income and security and nutrition, is an area where ROPA per se is very, very interested in, because that is why we promote economic initiatives, meaning that farmers should be trained in activities through which they can also generate some funding. Like, for example, if they have to do value addition, processing, and and it's critical that we are struggling with food insecurity and nutrition. ROPA also is interested in promoting local foods, because we believe that the food that is imported is either we don't know the way it is prepared or for how long it has been stored. So ROPA is currently promoting the consumption of locally produced and processed foods. For the fact that most of the time people complain that the food we eat is either not safe for our health. As a result, many farmers are struggling with diabetes and also high blood pressure. So, and ROPA again also is involved in building farmers' capacity to lead decision-making processes on agricultural policies at all levels. We understand very well that policies are prepared, and then it's either we are not part of the system or produce the policies, but what we promote is we want to be part of the formulation, part of the implementation, part of the monitoring, part of the evaluation, and also reporting. That's what ROPA promotes. Enhancing the capacity of farmer organizations. We believe that one way in which we can sustain our programs is to support and strengthen the existence of farmer and farmer organizations. That it would be more inclusive, in meaning that the participation of women and youth is also very key. At the level of ROPA, we have established a women's college and also a youth college. They are not separate organizations, but this is a platform as part of the strategy of ROPA to establish a women's college. And the women's college has a governance structure, meaning that all the member countries of the 13 platform, including the 2 affiliates, have women membership. And the women membership of those platforms is what we brought together at the level of ROPA and established what we call the Women's College. Just to establish a separate and independent platform where women can articulate and also discuss issues that they feel is really affecting their development and food insecurity. We also have the Youth College. The Youth College is equally the same structure like the Women's College. It's led by a president, like the Women's College also is led by a president. They are not separate organizations, like I said initially. Basically, it's just the mentor, knowing that these 2 groups of people are usually groups that are really affected, particularly when it has to do with passing decisions and also bringing the issues before the general public. So the other one also, what ROPA does is increase farmers' technical capacity and sharing of practical experience. And I believe, and I'm sure you will all agree, that there is no way we can sustain our programs without building the capacity of the technical units of our national platforms. In fact, it's the national platform that really carries ROPA. ROPA is the central coordinating secretariat for the 13+2 associates. That is, at the national level, we have our structures, we have our secretariat, and building the capacity of the secretariat and also the member associations of those countries is something that ROPA is very interested in, and also exchanging through experience sharing. Enhancing farmer advocacy capacity. We know very well the policies, the strategies, the program, the interventions are basically developed without proper consultation. So what we do at ROPA is we build capacities of our members on advocacy and lobbying. We feel that the only way we can implement policies is to have the skills to be able to negotiate and also have the skills to influence policies, and also policies can be developed to support the Paysannes family farmers. Support family farmers and the organization to have a better access to markets. Market access has been a very... You have 1 minute.
You have 1 minute. Okay. 1 minute. Okay, market access has been a very, very critical point of increased income for farmers. We believe that there is need to promote inter and intra-trade, particularly when it has to do with external or external exporting of our goods. So we feel that is also quite important. The land and also the guideline, access to land, access to seeds, cannot go if you want to be a very good farmer and would have to have a better yield. So we believe that access to land and also access to quality seeds, and we say no to GMOs. We believe that GMOs are not actually the seeds that we are promoting at the level of RUPA. We also study collaboration and networking with our national networks, our regional, also at the global level. We believe that one way of building solidarity is to bring all of us, in solidarity to, with one another, to be able to move our agenda as we feel that we as farmer organizations, particularly family farmers, needs to be strengthened, needs to be supported, and in the presence of climate change, Merci beaucoup. the COVID-19, and so. So this is thank you very much for giving me the floor. Thank you. Donc, il faut vraiment déployer merci beaucoup. tous les efforts possibles À Moussa Soué. Toute l'Afrique veut des grandes entreprises. Nous avons vraiment compris que nous avons compris que l'Europa est en train vraiment de promouvoir la consommation locale dans la région ouest africaine, et il permet vraiment aux fermiers d'être renforcés en termes de capacité, et surtout une forte implication des femmes. Ça vraiment, on l'a vraiment noté, une forte implication des femmes pour donner vraiment une valeur à la gente féminine. Donc, l'autonomisation des femmes est l'un des piliers qui vraiment engage l'Europa. Merci beaucoup, Europa, pour sa présentation. Nous passons maintenant à la seconde présentation. Nous allons passer la parole au coordonnateur du PROPAC. Monsieur coordonnateur, vous le recevez? PROPAC. Oui, bonjour, je vous réponds. Thank you. Donc, vous avez aussi 6 minutes pour votre présentation. Allez-y. OK, merci pour la parole. La PROPAC, c'est la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale. C'est une association internationale à but non lucratif et c'est un réseau d'organisations paysannes qui promeut l'agriculture familiale et défend les intérêts des petits producteurs agricoles en Afrique centrale. Son siège social est à Yaoundé, au Cameroun. Elle couvre 10 organisations paysannes nationales situées dans 10 pays membres de la CEAC. Donc, voici la couverture géographique avec les 10 pays. La mission de la PROPAC est le positionnement des OP dans les politiques agricoles. C'est-à-dire que la PROPAC travaille pour que les organisations paysannes au niveau régional, au niveau national et au niveau local puissent être impliquées activement dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, des projets et programmes agricoles et de développement rural. Pour ce faire, elle a pour vision une agriculture familiale, entreprenante, modernisée et durable, assurant les fonctions économiques, sociales, culturelles et écologiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Je voudrais insister sur cette vision pour dire que la PROPAC défend l'agriculture familiale parce que c'est cette agriculture qui fournit 80% de la nourriture en Afrique. Et nous voulons que cette agriculture soit entreprenante pour qu'elle puisse créer de la richesse et donner à l'entrepreneur agricole familial les moyens de mener une vie décente. Nous voulons qu'elle soit aussi modernisée pour pouvoir donner aux producteurs les moyens d'utiliser, de pratiquer l'agriculture avec des équipements pour faire de grandes superficies, produire de grandes quantités et satisfaire les besoins alimentaires de la région.
Donc, il est question de sortir l'agriculture des anciens outils qu'on utilise comme la roue, la machette, tout ça, utiliser des équipements performants et réduire la pénibilité du travail pour les producteurs. Nous voulons que cette agriculture familiale soit aussi durable, c'est-à-dire que nous voulons préserver les ressources naturelles qui sont la fertilité du sol, qui sont la qualité de l'eau, qui sont la végétation, les pâturages pour le pastoralisme, tout ça. Nous voulons les, les utiliser, mais en même temps les préserver pour les générations futures, pour que cette agriculture continue à perdurer dans le temps. Donc, nous voulons qu'elle assure aussi des fonctions culturelles et sociales parce que nous pensons que l'alimentation a une base culturelle. Donc, nous voulons garder les, le mode d'alimentation que nous avons, qui sont organisés autour de nos produits, qui sont les céréales locales, le mil, le sorgho, qui sont sur les tubercules, notamment le manioc, les patates et tous ces tubercules que nous connaissons, que nous produisons localement. Nous voulons organiser notre production, notre alimentation autour de ces éléments. C'est pour ça que nous disons que cette agriculture doit assurer des fonctions sociales et culturelles. Maintenant, elle doit aussi assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire. En termes de sécurité, nous voulons que la production locale puisse couvrir tous les besoins alimentaires. Maintenant, pour sécuriser la souveraineté, nous voulons que nos États, avec nous ensemble, soyons en mesure de définir les politiques, d'identifier ce que nous voulons cultiver, que ça ne soit pas imposé de l'extérieur ou par quelconque personne que ce soit. Et nous voulons également être en mesure de maîtriser le système des semences. Donc, avoir des semences locales, des semences qui sont résistantes au stress hydrique, pas des semences qui peuvent résister aux maladies, et ainsi de suite. Donc, maîtriser tout le système de semences aux intrants jusqu'à la récolte, la transformation. C'est pour ça que nous parlons de souveraineté alimentaire, être en mesure de décider sur ce que vous produisez et disposer des moyens personnels pour pouvoir les produire. C'est là nous avons 3 axes d'intervention qui sont le renforcement des services économiques, le renforcement des capacités institutionnelles, le plaidoyer et l'influence politique. En termes de services économiques, nous appuyons les organisations paysannes à développer des activités économiques et à transformer leur agriculture à des entreprises. En termes de renforcement des capacités... Vous avez encore 1 minute. D'accord. En termes de renforcement des capacités, nous formons nos membres, nos leaders et même le personnel pour pouvoir continuer à faire fonctionner les organisations paysannes, jouer le rôle de représentation. Et en termes de plaidoyer, influence et politique, nous défendons les intérêts des producteurs, nous les représentons, nous essayons d'influencer les politiques pour qu'elles puissent aller dans le sens de leurs intérêts. Donc voilà brièvement la présentation que nous pouvons faire de la PROPAC. Merci. Ok, merci beaucoup à Dream pour cette belle présentation. Nous avons vu que le PROPAC essaie aujourd'hui dans les différents pays de positionner les OP dans les politiques nationales. Et il y a une forte promotion de l'agriculture familiale et cette agriculture qui est vraiment défendue et soutenue et une promotion vraiment des semences locales et des intrants organiques. Ça, on l'a bien noté. Ça, c'est très intéressant. Nous passons à la 3e présentation. Nous allons demander au grand réseau de PAFO de nous faire une présentation avec Baba Femi. Donc, vous avez aussi 6 minutes pour votre présentation. Merci, Baba Femi, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, mais je vais parler en anglais. Allez-y, no problem. Thank you. Thank you, first of all, for the invitation, and also on behalf of the President and the Board of Directors of PAFO, we are delighted to be involved in this webinar that is talking about farmers' organization in Africa. The Pan-African Farmers Organization was established in 2010 through the facilitation of the African Union. And it has a membership of 80 million farmers across Africa with 5 networks
in the West, the East, the North, the Central, and the Southern Africa. And we are also very happy that two of our networks are here, the Central African region and the Western African region, which as they have spoken about their various organizations. And we have 73 national farmers organizations that are network with the regional organizations. So PAFO has a fundamental coordinating role, both with its members network and with the continental and the international organizations. Its mission is to represent the interests of African farmers and promoting the development of African agriculture. And the vision is to be a vibrant and to develop a vibrant, prosperous, and sustainable African agriculture that ensures food security and sovereignty, including socio-economic and cultural development. That is the vision that the PAFO has. So PAFO has a convening power and ability to facilitate dialogue and cooperation with the various continental and international institutions, as well as with financial and technical partners. PAFO is recognized as a reliable and representative partner of African smallholder and family farmers, which provides common positions on issues dealing with agriculture and rural development in Africa. And also we contribute to the formulation of projects and the development of capacities necessary to develop and follow up the policies. PAFO, in carrying out its activities, has developed its strategic plan, which is currently implementing from 2021 to 2025. And that plan sits on 4 pillars. And the first one is strong PAFO. That is, PAFO itself as an institution which is operating in regional and international areas must be very strong and sustainable to be able to perform that role very well. The second pillar is farming as a business. This is to encourage entrepreneurship by farmers. That is, farmers do not only produce, but they should also add value to whatever product they are producing, so that they will have more income from selling those products. The third pillar is knowledge management, and it is to share information among farmers on best farming practices, and also partnership with regional and international organizations for diffusing knowledge and innovations that are being undertaken in the farming and agricultural sector. And the fourth one is policy advocacy and representation at the regional, well, let's say at the national, regional, and the international levels. So we, to continue to, and in addition to these 4 pillars, we have 2 cross-cutting issues that also focus on, which are women and youth. Because we know in Africa that women are very, very important in the agricultural sector. And we need to develop their capacity to be able to increase their productivity, and also to be able to be involved in the policy issues, and also issues that relate to family farming in Africa. Again, the second one is the youth. We know Africa is a young continent with a lot of youths, and also the unemployment rate in Africa, in most African countries, are also very high. And we PAFO believe that agricultural sector, particularly farming, is a sector that, if the necessary incentives are provided, and the policies also are enabling policies are implemented, it will attract the teeming population of youths into agriculture. And that's why PAFO is focusing on
the youths, that is, which linked to our second strategic pillar, which is farming as a business. We want the youth to see farming as a profession, that like any other profession, like engineering, medical doctors, and so they should see themselves as a profession at that, and bringing their education, bring their skills into farming to increase productivity, to increase food security in Africa, and also one minute. Okay. Okay, so PAFO continues to advocate that in Africa, attention should be on the smallholder and family farming by assisting them to effectively address the multiple constraints they are facing, so that to achieve food security and food sovereignty in Africa. Thank you very much. Merci beaucoup au PAFO. Vraiment, cette partie de l'inclusion des jeunes dans le secteur agricole qui tient vraiment à cœur le PAFO. Et c'est très intéressant. Et ça nous amène à introduire la dernière personne qui va faire sa présentation. Elle est très jeune, engagée aux côtés du monde agricole. Et elle va nous faire une présentation sur comment sa jeune organisation aujourd'hui milite pour accompagner les agriculteurs au Kenya. Merci. Si vous nous recevez, merci. Merci. Hello. Okay. Thank you. Thank you very much for the opportunity. My name is Mercy Chepkemboy. I'm from Slow Food Youth Network in Kenya. And Slow Food Youth Network is under an organization known as Slow Food Kenya. And in Slow Food Youth Network, we are a group of youth that with different expertise and knowledge who are making change in the food system. And through our unique activities and events, we raise awareness on important food issues such as how to feed the growing population, food waste, how to address the problem of food waste and losses, sustainable food production, and also stimulating positive action among the youth. The situation of agriculture in Kenya is that in Kenya, agriculture is the backbone of the Kenyan's economy, and it contributes to approximately 33% of the country's GDP. And according to research, we have been seeing a decline in agricultural production in Kenya. For example, in 2022, there was a decline of about 1.9% in comparison to 2021. And also in Kenya, the small-scale farmers are over 70%. They contribute to over 70% of the agricultural production and are able to meet about 75% of the national food demand in the country. And since I work with farmers from the rural areas, some of the challenges that they face in the rural in production include change in rainfall patterns, and this is brought about by mostly the adverse effects of climate change, which has brought about the adverse effects of climate change has brought about crop failure. For example, in Kenya, over the past 3 years, some of the farmers have not been able to get anything. They have not gotten the yields from agriculture because of a prolonged drought. There's also a problem of inaccess to local seeds. Most of the seeds that are available in Kenya are the hybrid seeds, which are not adapted to the local climate. And when the farmers plant, there's been an issue of crop failure, low yields from the farmers. For example, in one of the counties, they have reported losses in over 200 acres of land. They have not been able to get anything because of planting some fake seeds
seeds that are not adapted to the climatic conditions. There's also a problem of recurring pests and diseases, such as fall armyworm and also maize lithonecrosis disease in Kenya. Since we know that our staple food here is maize, there have been a challenge of recurring pests and diseases. For example, in 2017, we experienced a problem of these fall armyworm pests, and the farmers have not been able to get a proper solution. They tried using a lot of pesticides, different types, but since the problem is still recurring, there's also a problem of youth perception in agriculture. There are very few youth engaged in agriculture in our country, and we are trying to mobilize more to come to this agricultural field since it's profitable. There's also a problem of lack of markets. Many farmers produce a lot of produce, but they can't find the market to sell their produce. And also poor infrastructure, mostly in the rural areas. They cannot be able to transport their produce to the market. Some of the solutions that we can offer is campaign against climate change. We can organize media campaigns against climate change, against the excessive use of pesticides and chemicals. We can also train and capacity build the youth on climate change. They should be aware that there's a challenge that is occurring in climate change, and they should be able to take necessary precautions and measures. We can also adopt agroecological practices, such as soil fertility management, because when we build our soils, they'll be able to support our crops. We can practice seed savings. We can save our local seeds. We can also do water harvesting and storage, use integrated pest management, and also plant drought-resistant crops, such as, in our case, cassava, yams, and some crops that are drought-resistant. We can also formulate agroecological policies and also implement them, and we should involve the rural communities in the decision-making processes as we formulate in each and every step we take in making the agroecological policies and also in implementing them. And lastly, we can create awareness to our rural communities about agroecology, because agroecology is the solution to food security, and also they can be food sovereign when we create awareness to them about agroecology. Thank you. Finish with this quote. Ok, merci beaucoup. Merci. On retient qu'il y a 70% d'agriculteurs qui sont encore beaucoup plus dans le milieu rural, et il y a moins de jeunes qui sont engagés vraiment pour la cause agricole. Et ça, c'est très intéressant. Nous allons en discuter. Et c'est pour ça qu'on est là pour cette table ronde, pour voir avec les organisations paysannes comment vraiment arriver à beaucoup plus engager aussi des jeunes dans ce secteur. Alors, ceci dit, nous venons de terminer la première partie des présentations et nous allons tout de suite entamer la deuxième partie de la table ronde où nous allons véritablement débattre du thème qui nous rassemble tout à l'heure après cette courte vidéo. Ok, merci beaucoup.
nous venons tous de suivre les différentes présentations et nous allons donner la parole à Dr. Duncan. Dr. Duncan Omwaoumi, vous me recevez? Yes, thank you. Okay. I can be able to hear you clear Okay. and soundy. Are you able to hear me? Super. Confirm from Alors, your end if you oui, can oui, even see me. je vous reçois très bien. Are you able to see me? Oui, oui, on vous voit, mais juste que la connexion fait Okay, I que... think my video may be having a problem, Okay. but you'll allow me continue speaking from my end. C'est bon maintenant. And as I start, as I've confirmed that everyone is able to hear me, I want to keep keen to the interest of Oui, oui, time ça passe. and equally follow that interpretation is being done. So I'm going to be slow. So the first thing around the farmers discussion, as my brother Sandali had requested me to bring on board, this is a discussion that came on board when I was in Addis Ababa for the African Ministerial Conference on Environment, where these agenda items are coming on and we are developing a position, especially on Africa, towards the COP28. The discussions are coming around from the different sectors, and I'm happy that my brother Sandali has brought this discussion on board, especially on the farmers. I'm interested in the negotiations of adaptation since this time round we want to push and put more pressure, especially on the adaptation rather than to mitigation. In this discussion, on the drivers that probably bring growth in Africa as an economical perspective is, I'll want to agree with you, my dear colleagues, ladies and gentlemen, that certainly as I want to speak from the position of a climate activist, I'll share my notes with you, but let's always consider aspects of sustainable and equitable development in the context of agricultural growth. So here, my discussion starts from the first point that when we want to look at the drivers of Dr. growth Duncan. in agriculture, the first thing is we want to look at Dr. the Duncan? climate resilience. OK. Vous venez Sorry, de... are you able to hear me? Oui, vous venez de suivre Do I les continue? présentations. Non. Vous venez de suivre les présentations de toutes les organisations. Quel est d'abord votre rapport, votre appréciation, votre point de vue sur toutes les présentations qui viennent de se faire, surtout à travers tous les réseaux, tout ce qu'ils viennent de dire, tous les problèmes qui ont été évoqués, l'engagement des jeunes. Quel est d'abord votre rapport pour vraiment, par rapport à tout ce qui vient de être présenté par les organisations paysannes? Okay, thank you. Bringing my opinions to the region and into this discussion. Remember, the backbone of the African context is in the agriculture. But from all whatever is happening, the discussions around agriculture are having a great impact, especially on our economy. Look at the region like the West. The West are more of a little bit of agriculture, and the East, and each and every country has their chosen kind of agriculture they do. We have countries with the cash crops, we have countries with the food crop, and we have countries that are combining both. Into this discussion, what I can bring forward is that we need to really agree and understand ourselves that we need to have technology and innovation coming on board. We need to equally have investment in agriculture that needs to be done. And most of our countries are not doing this. We're dependent on food from the other developed countries. I want to give a scenario of one of the countries that I recently went. I don't want to quote the name, it is in the West, and I was surprised that most of their food crops, most of their food come from France, and they're a colony of France. If I come to the East Africa, one of my neighboring countries fully are not dependent on agriculture.
whatever they do, they are dependent on imported food. And this is where now we're going wrong. The investments that we are putting into the foreign countries to bring food for our people, this is the wrong choice. And looking into it, we need to invest clearly into that. I don't know, that is my perspective over whatever is happening, and from the discussions that have been made from my two brothers and one sister here in Kenya. So I don't know if you can allow me have clearly to put, as an activist, what are some of the drivers that we need to look into. So if you allow me, this is what I could really want to put across. I'll want to have the first point, like we need to understand the aspect of social equity and inclusion. Where growth in agriculture itself needs to become a combined effort of both the small farmers, both the big scale farmers, and equally bringing not only the categories of the farmers. We need to have smallholder farmers contributing. We need to have women coming on board. We need to have even indigenous communities and even the marginalized communities coming on board to contribute into this. It is not that we only need to depend on only a group of farmers. We need to bring this to all people. Then the second driver that I can put across is we need to look at diversification and value addition. In everything that we do, especially on our farming practices, we need to encourage crop diversification. You realize that some of the farmers are only planting only one line of crop, especially if it is maize, that is what they are going to. For me, I want to encourage that let us have maybe if it is farming, agriculture can be done by doing crops, looking at livestock, and equally looking at the ecosystem services that are able to support that. And equally, we need to support the process of which to have the value addition that can be able, one, to create jobs for our youths, to be able to reduce emissions to our space, so that have a healthy living to ourselves. So as a champion of the climate aspect and the climate justice, I advocate that our people need to go for green growth and green agricultural practices, smart agriculture. And again, as a second driver, as I know my time is almost coming to an end, is that we need to look at the ecosystem conservation and restoration. Most of us are suffering. Look at the sub-Saharan region itself. Large tracts of land are left and bare, and they're not even taken care of. And I know if we do something related to us having improvised agriculture or having irrigation done, this can be done very well. My brother Sandali recently was here in Kenya. We took them to one of the farms where agriculture is being practiced. These are some of the good practices that we're looking into. There is one of my good brother who is in the DRC Congo, a region that is much marginalized. Allow me quote him, and I'm proud of him. Is called John Kati. I've lost the name. The first name is John. They're practicing good agriculture, smart climate agriculture, and I'm sure for their food value chain and production, they're in a better position. This is what we need to embrace as the Africans. Our youths are running from our villages. They're running for green jobs to the towns, and then they end up in the towns having to do nothing, only depending on blue job calls. I go to the office, I work on the office-related work. At the end of the day, I need food on table. I'm supposed to go use my money, go to the supermarket or any farm, go get food that has been produced. Were you part of the process? That is my question. Let us be part of the processes, and let us be realistic that each and every contribution the people, the farmers are making, let us equally support them. Let us be part of the process, and then we're going to be able to look into that. And equally, as I finish on this,
policy support and financing. We need to be the custodians of our governments. Let's tell our governments to draft policies that support the sustainable farming practices, protect our land rights and equally local communities, and also promote fair trade. This is surprisingly, Sandali, I don't know if you're going to allow me even 2 minutes. It is very painful if you hear the farmers complain from their local communities that the process, they know how they produce this, and then at the end of it, you realize that the prices of their crops are determined by men in suit in offices because of the policies that we are getting. The people who are benefiting are the people in the office. I want to see if you can clearly see the background of Sandali. Look at the two women. They are busy in farming. They are disturbed of maybe producing this food. At the end of it, you realize they sell their food very cheap to the people who are the brokers, who are the middlemen, who goes and sells this expensive. Then what are we doing? Let us have clear policies that encourage our farmers. Let it start from ourselves before we even put it to the farmers on the ground. Let us support our farmers and we will be at a safer position. The last 2 points I'm only mentioning because of time. One, we need to do capacity building and education. We need to train our farmers on sustainable agricultural practices, on how to adapt to climate and how to access their markets. Then the last point is sustainable water management. Look at currently in Africa, we are having a problem of water scarcity. Each and every country, you realize better regions are having to suffer from having access to water. Here in Kenya, the northern part of my country, I'm worried all half of the region in Kenya, we are missing access to water. Our women are moving to a long distance to only fetch a 20-liter jerrycan of water to support their family. Let us have sustainable water management practices. We need to implement effective water management practices where we need to even have rainwater harvesting. We need to have drip irrigation to support our farmers. We need to have support on water efficient crop selection. My sister Mercy was saying the crops that are being put to our soils are the wrong crops. We're believing that most of our countries want to go to GMO, the genetically modified crops. Let us go to the natural crops so that we can be able to mitigate the effects that we're having. Let us equally ensure that we have equitable access to water resources so that we can prevent conflicts among our people. We can protect the rights of our marginalized community. We can protect our farmers, and we can be able to have sustainable agricultural practices for the food that we have on our table. Let's respect the farmers and what they are doing to have our food on table. And this is just a note to you as I make my final remark is, as we are seated here, I'm sure most of us are seated in cities. Most of us are having, staying a good life where we only depend on food that is coming from our local communities. Kindly take a note that today, realize the effort of the farmers. Sandali and the team has brought it. Let us support these our farmers so that we become part of the process. And now I want to believe that we've got to engage very well. Now it is back to you, Sandali. Thank you for the opportunity and thank you for networking with you. Thank you. At the interest of the Pan-Africanism, I seek to stand that PACJA, we will support. I'll have this discussion with my head of programs, who is currently in Addis. I'm going to have the same discussion with my executive director so that we can see how can we be able to partner together, work together, and improve the livelihood of our people at all the regions. Thank you, the moderator, and thank you everyone for listening to me. Thank you, Dr. Duncan. Thank you very much. Merci beaucoup. Dr. Duncan vient de parler vraiment d'un aspect, le financement, l'accès à la terre et tout. Je reviens avec Dr. Drum.
Dreamtime Tout Cool, tu me reçois? Alors, quels sont vos défis en matière de financement aujourd'hui pour soutenir les membres au sein de votre réseau? Allô? Oui, on vous reçoit. Vous me recevez? Oui, oui. OK. Bon, les défis pour le financement sont très nombreux. C'est-à-dire que tous les grands axes d'intervention que je viens de citer ont besoin de ressources financières. Et le plus gros, justement, c'est pour répondre à la question de la sécurité et la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à produire suffisamment pour pouvoir couvrir les besoins des populations, mais aussi produire ce qu'on consomme. Et il faudrait également que les populations consomment ce que nous produisons. Donc, le plus grand défi, c'est de pouvoir avoir les moyens pour pouvoir se procurer les équipements pour les producteurs, face au changement climatique, pouvoir passer à l'irrigation et ne pas seulement attendre la pluie. Ça demande également des moyens. Et maintenant, la difficulté à y accéder, c'est que il n'y a pas de financement spécifique dans nos États dédiés à l'agriculture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque agricole. Après, bon, il y a des grands projets agricoles qui sont mis en place, mais nous tous sommes témoins des résultats que ces projets apportent. À la fin, il ne reste quasiment rien et on est toujours dans un éternel recommencement. Ces projets ne changent pratiquement rien dans les conditions de travail et de production, transformation des produits agricoles. Et donc, les défis, c'est justement de pouvoir accéder à ces financements qui peuvent permettre d'acquérir les équipements et même des formations sur les nouvelles techniques de production qui puissent préserver les ressources naturelles. Tout ça, ça manque. On a besoin de financement pour ça et les défis sont là. C'est vrai qu'on reçoit des subventions à gauche, à droite, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des investissements conséquents des États africains. Alors, Merci. ça, c'est très intéressant. Alors, Moussa Soué du ROPA, je reviens vers vous. Nous sommes toujours sur la table ronde. Arrivez-vous facilement à faire... Can you please help me to repeat the question because I was struggling with my internet again. Sorry. OK. Je disais, arrivez-vous facilement à faire les lobbying auprès de vos États et des organisations internationales pour vraiment avoir ces financements et soutenir les membres dans leur activité au niveau de vos réseaux? Thank you very much. I think I am very, very interested and willing to speak on this point for the fact that access to finance has been a very challenging for all the organizations. However, they differ at one point, knowing that this is a membership base from different countries. There are countries like the Gambia where the national network is able to at least raise some funds through projects that are under the Ministry of Agriculture, like the IFAD supported project and also the FAO. Every year I sign an LOA with FAO, and I also receive funds through the IFAD funded project under the Ministry of Agriculture, where I have direct budget lines from the IFAD funded project routes. I also have it from the GASP, also have budget lines in the GASP that goes to the farm organizations. But what is actually happening in other countries, and even though in the Gambia it's still limited, it's never adequate, but in other countries, this doesn't exist at all. It means farmers are finding it difficult to have public support, have donors within the countries to have access to finance. And that the other aspect also is when you talk about the economic initiatives, the value addition, where farmers will need at least some funds to establish an enterprise. It is difficult. Sometimes
totally impossible to access funding from financial institutions, because what they need is a caller. Vous avez un problème de connexion. Of those funds would have to be based on collateral. Si vous pouvez éteindre votre caméra. Actually is the fact that some cooperatives that are owned by local farmers are also trying to see how to mobilize funding. Are you talking to me, please? Yes. Et si vous avez, parce que vous avez un problème avec la connexion, si vous pouvez éteindre la caméra. Like what ROPA promotes is the economic initiatives, how farmers can raise their own fund using their own activities, using their own initiatives. That's what we do at the level of ROPA. But it is totally, sometimes very, very difficult. Sometimes it doesn't even happen at all, where farmers have access to finance, use it through the bank or public funds. What we need to see is the fact that there are protocols that our countries have signed. The MOPOD protocol of 10% of our public funds is what we want to advocate and see that there is an increase in funding at least to invest more into agriculture, because what we believe is that in life you may need a doctor once, you may need a lawyer once, but 3 times every day you need food. And that food needs some investment, and the farmers will be in the center to move food insecurity before climate change, before the COVID-19, and also the newly invented people war, Ukraine war is also a big hurdle. Pests and diseases are also a problem. I think climate change, somebody mentioned, there's need for us to promote diversification, recycling, using our natural environment to produce our food, and reduce or stop the importation of foreign chemicals, fertilizers, pesticides, herbicides, fungicides. These are all things that we feel are not really helping us. We must own the way we produce our food. The food must be our own food we produce. We eat the food that we produce so that we stay healthy and gain more employment and also more income. Thank you. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant de vous écouter parler vraiment sur cette question de financement. Alors, Dr Tabi, vous nous recevez? Tabi. Dr Tabi. Alors, s'il ne nous reçoit pas pour l'instant, on va continuer avec notre panéliste. Alors, je reviens avec M. Babafemi. Et sur la question du financement, que fait le PAFO exactement pour soutenir les différentes organisations paysannes au niveau régional? Sur la question du financement, le PAFO qui est l'organisation mère, et que fait le PAFO pour soutenir dans chaque région les organisations qui sont déjà disponibles? Thank you very much, Mr. Sandali. As my other colleagues from ROPA and PROPAC has already identified, access to finance by farmers is a very, very challenging issue. And we know that this finance for farming can come from 3 different sources, where the farmers own funding themselves, the private sector through the financial institutions, and the public sector through the government. And as we have heard from them, that the funding is not coming from the government. I don't know whether you are aware of the commitments by the African countries to allocate 10% of their budget to the agricultural sector. But the evaluation that was taken, another evaluation is in the making now, shows that very few of those countries have met that obligation, that debate, which is what is also affecting the funding of the agricultural sector. And at the PAFO level, what we are doing is to advocate to make sure that these commitments are met by the government. And again, we are also at the international level, because what happens is that funds for agriculture by the international organizations, development partners, are always channeled to government. And what we are now advocating for is that this, at least a percentage of these funds
instead of giving the government the totality, should be channeled directly to farmers' organizations who are able to understand the needs of the farmers and are able to also ensure that the funds reach the farmers. But what we see when the funds are given to the government, it also goes most of them goes into administrative issues, which does not connect with the farmers directly. So those are the things that we are doing. Also, we are looking at the possibility discussing with African Development Bank and other partners for the establishment of a regional agricultural development bank which the farmers organization will be the main promoters and with the support of other regional institutions to ensure that farmer organizations are able to access the needed funds for their operation. So what we are doing is mobilizing support at the regional level, at the international level, so that finance can get to the farmer. On the private sector, the issue is that the financial institutions in Africa, they are mostly commercial banks, which does not look at economic profitability, but they are looking at commercial profitability. So, and the farmers do not have the capacity to mobilize, as Mr. Suwa said, the needed security collaterals that will enable them to access finance from this financial institution. But what we are trying to do, we are still exploring, studying, is how we can organize the farmers organizations in Africa in such a way that they can be a guarantor for their different members when they go to access finance from the financial institutions. So those are the things. Also, there is the issue of the climate finance. We see that the conditions of the climate finance are not accessible by the farmers and the farmers organizations. So we are negotiating and we are also advocating for to make it simple in such a way that farmers and farmers organizations can access the climate funds. That there are so many climate funds that are out there, but very few of the farmers are accessing them. So those are the areas that we are looking at, so that the issue of food security, food sovereignty is very important. And with the problem of climate change, one minute. That we're experiencing, I believe that adequate access to finance is very important for the productivity of farmers and increasing food production and food sustainability in Africa. Thank you. Là, ça c'est très intéressant. Vraiment le problème de financement qui reste un problème crucial pour tous les réseaux. Docteur Elvis Paul, vous êtes là? Docteur Elvis Paul Tangen. Vous me recevez? Très bien. Alors, docteur Duncan, avant que le docteur Elvis ne nous rejoigne, docteur Duncan, vous venez d'écouter tout de suite Baba Femi. Il vient de mentionner que le financement climatique qui n'est pas vraiment disponible pour les petits agriculteurs, vous qui êtes un expert en changement, un expert climatique, comment vous pensez collaborer aujourd'hui avec les réseaux pour vraiment non seulement un partage de savoir-faire, mais pour pouvoir permettre à ce que ces financements soient disponibles pour ces petits friendly? Une collaboration entre vous et les organisations paysannes. Okay, allow me come in once again, Sandali and the team. Looking at the financing mechanism, probably I want to accept that the financing, accessing the climate finance is a problem. Yesterday, as I was having a small discussion with the Africa group of negotiators, the chair, Dr. Ephraim Shitima, most of the countries are complaining that they're not able to meet the criteria for having them get the climate finance.
Currently, as we speak, Kenya is one of the countries that have received climate finance through the FLOCA project that is basically supporting the adaptation process to the locally led adaptation for farmers in the ground. Gabon is in the process and the negotiation of having the climate finance. Their budget has been approved and they're going to look into it. But the question is, do the finances that we're looking at get to the local communities? The question is no. And strongly, I want to tell you, no. The finances come, our African countries and our African system of governance is strongly affected by poverty, where the interest of finance, when they come, they're channeled to different categories and different issues. Like recently, I don't want to quote the country that received some money from the UNFCCC financing facility and then they said, is whatever the finance that they received a priority to whatever the finance was meant to be? That's the question with our governments. But coming down to the local farmers, how do they need to get these finances? Our government systems have departments of environment that have budgets that are equally coming from the climate finance, coming from other financing facilities, coming from maybe other donor funds, and probably the best thing I can say that our farmers to get these climate funds, to get other funds related to the same. I want to advocate that the farmers to make small groups, especially that they can push for their interests. They can make their governments accountable. Let it start from our municipal county council governments. Let it come from our county governments. If there are from my country, there are in your countries, maybe you have regional governments, local governments, authorities. Let our leaders be accountable for this. Let's prepare strong leadership, especially from the farmers who can be able to advocate for the interests of the farmers at their local level. Another thing that comes about the collaboration. I want to say that at the African phase where we are today, we cannot be able to stand ourselves. We need to embrace the spirit of Pan-Africanism. We're willing to support. Actually, from my organization, we do a lot of advocacy. We do a lot of climate justice advocacy. And we have all our ambassadors all through in all the 51 countries in Africa. And the best thing we acknowledge is we want to embrace the green skills. We want to create the green jobs. Let our youth, let our leaders, let our farmers embrace climate smart practices. And we are ready to support where we can be able to. You just come on board, show us with a concept that you have. Because currently from my organization, we have a small grant kitty that we support small projects that are related to agriculture, especially on the agenda of adaptation. That is my submission for now. I want to hope that I've put it clear, I've answered the question accordingly, and maybe with all other submissions from other panelists and other members, I'm sure at one point we are going to agree on how we push the agenda of the farmers forward and support our farmers. Thank you, Sandali, and the panelists and all members on board. Wow, thank you, Dr. Duncan. Merci beaucoup, Dr. Duncan. C'est vraiment intéressant et on attend vraiment une collaboration parfaite entre les organisations paysannes et le PACJA pour vraiment faire avancer l'agriculture et le financement à l'adaptation au changement climatique. Alors, Dr. Elvis, il nous a rejoint. Avant qu'on ne continue, je rappelle à tous les participants que vous pouvez déjà poser vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez lever les mains. D'autres, vous pouvez envoyer vos questions dans le chat pour qu'on puisse rapidement vous donner la parole ou introduire vos questions, poser les questions à tous les panélistes qui sont disponibles. En attendant vos questions, nous allons continuer les débats. Ouais, Moussa Soué. No, it wasn't a question. It's basically just to emphasize
on what Duncan have said, and equally request if Duncan can share his WhatsApp number. Can you share WhatsApp number, Duncan? Because this is an opportunity for us to also create some networking. Is this yeah? Yes, Duncan, I have no problem. Yes, I have no problem sharing it. Probably, Musa, what I can do is Sandali has my number. Let Sandali give it, and I'm equally chatting you on your side chat. C'est très intéressant. Déjà, les échanges, vous aurez tous les numéros. Je vais vous partager les numéros et les collaborations ont déjà commencé. Et c'est le but même de cette conférence pour pouvoir vraiment partager les savoirs, avoir des synergies et des collaborations. Alors, nous avons une première question. Je vais adresser la question aux représentants du PROPAC. On dit comment atteindre la souveraineté alimentaire dans un contexte de pauvreté, manque d'accès aux intrants agricoles, précarité financière, précarité foncière, s'il vous plaît. Comment atteindre la souveraineté alimentaire dans un contexte de pauvreté, manque d'accès aux intrants agricoles, précarité foncière. Merci pour la parole. C'est une question très pertinente et c'est même pour ça que nous parlons de souveraineté alimentaire. C'est parce que justement nous sommes pauvres. C'est parce que nous avons des difficultés à accéder au foncier, des difficultés d'accéder aux finances, aux intrants. C'est à cause de tout ça que nous pensons que si nous mettons en place une agriculture souveraine, nous serons en mesure de résoudre tous ces problèmes-là. Maintenant, pour y arriver, on se retrouve un peu dans un cercle vicieux. Pour y arriver, il faudrait que nos États traitent de la question de l'agriculture comme étant une question souveraine, une question de souveraineté, comme on traite de l'armée, de la sécurité, comme on traite des questions de l'éducation, comme on traite des questions de la santé. Lorsque nous voyons aujourd'hui l'agriculture, dans tous nos pays, il y a des ministères de l'agriculture, des ministères de l'élevage, des ministères de la forêt, des ministères de la pêche, tout ça. Mais les producteurs ne sont soutenus en aucune manière. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, comme pour dire que comme ça concerne la faim, de toutes les manières, vous serez obligés à produire d'une manière ou d'une autre. Alors que quand on revient dans les questions de sécurité, on y met extrêmement des moyens pour peu qu'il y ait un petit quoi quelque part où mobilise les gens. On voit aussi au niveau de l'éducation. C'est vrai que la qualité n'y est pas encore. Ce n'est pas, ça ne répond pas encore à nos besoins de développement, mais aucun État ne peut se lever une année, dire que bon, cette année, il n'y a plus d'école, je ne paye pas les enseignants, ça ne se fait pas. Normalement, on doit aussi traiter l'agriculture de cette manière-là, lui donner les ressources suffisantes pour pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire. Donc, c'est d'abord une question d'État. Maintenant, les organisations paysannes ont pour rôle de toujours rappeler à l'État l'importance de l'agriculture, d'influencer les politiques publiques pour que plus de moyens puissent être dégagés pour le développement de l'agriculture. Mais en même temps, ces mêmes organisations paysannes doivent, si elles ne le font pas déjà, appuyer leurs membres à pouvoir sortir de l'agriculture de subsistance et aller vers une agriculture entreprenante qui crée de la richesse. Et à partir de cette richesse, ça leur permettra aussi d'accéder à de plus grands facteurs de production. J'ai vu une question aussi qui demandait est-ce qu'on peut être autosuffisant avec l'aide extérieure? Répondre tout simplement non. Je voulais passer cette question-là à une autre personne. Merci. D'accord, merci. Alors, je vais poser cette question à Baba Femi, le secrétaire exécutif du PAFO. On dit, doit-on se focaliser sur l'aide extérieure pour accroître notre autosuffisance alimentaire en Afrique? Est-ce qu'il faut se focaliser sur l'aide extérieure pour accroître notre autosuffisance alimentaire en Afrique? Baba Femi. Baba Femi, en attendant qu'il prenne la parole, nous avons Astrid. Astrid, vous êtes là?
Vous êtes là? Docteur Elvis. Alors, Moussa Sowe, je vous passe la parole. Doit-on se focaliser sur l'aide extérieure pour accroître notre autosuffisance alimentaire en Afrique? Can I have that interpreted for me? Because I think the interpretation sometimes is a bit of a challenge. Can I please have the interpreted for me? Doit-on se focaliser sur l'aide extérieure pour accroître notre autosuffisance alimentaire en Afrique? Thank you very much, Sandali. There is no way that you can assume to be food secured if your food is coming from outside your borders. You know, that is not food security. Food security means we should be able to invest as government, we should be able to invest as people to the food that we eat, should be given a priority, and should always be food. As long as we want to be free and we want to be independent in Africa, the first thing African must do is we need to produce our own food and feed our people. Then we ourselves. Then in that case, we should be able to decide on what we want to do and who do we want to partner with. But if our food is coming outside our borders, we will never be independent. Because it means that we cannot depend and we will not continue depending on foods that are coming from outside the country. We need, as Africans, lead and produce the food we eat first and be able to trade within ourselves to create more employment and create more income. There was a professor who said, as long as Africa continue to export our raw materials as they are raw, we will continue to be poorer. The only thing we can do is let's promote intra-trade and add value to our food that we produce. Then we are independent. Thank you. Si, Dr. Duncan, vous avez 1 minute pour intervenir sur cette question. One minute. Dr. Duncan. Okay. Okay, thank you. I'm fully dependent on the interpretation. So the voice of the first speaker, I don't hear. So it is good that you've brought it on board. I want to strongly agree with Musa that the African countries, as long as our food comes from our borders, my friend, the equation is still not solved. And talking about food security in the African context, 92% of our African countries are complaining of food security. And the only idea is that we still have the mentality of the westernization, that our food or our needs can only be met by the developed countries. That is where we get the script wrong. I want to look at the wealth of Africa. Yesterday, as I was making a position paper for the declaration, the Nairobi declaration that will come in 2 weeks' time. We are saying, like, if the Africans, we don't consolidate our efforts, then we are going to be at a position that we're not going to be sustainable in the next 30 years. So only to talk about food security is that we need to agree that we have all the resources with us. We need to agree that the technology that we want to have climate smart agriculture itself and other related technologies, our Africans can equally do that. Let us not believe that in this mentality that it is someone from out that can come and solve my problem. No, I myself as an African, I as my name Duncan, you as Sandali, you as Musa, you have the problem, a solution to your problem. The only thing that we need is education. And to quickly respond to the education, our training doesn't need to come as a technical training in conferences, technical training in classes.
Our training can start from home. Let us have our extensional agricultural officers join our farmers in the ground. Let us practice by doing it rather than saying it in words and in offices. Currently, the aspect of health has become a great problem. The climate effects have become a problem. I'm currently writing a paper on justice, climate justice and health. And what I'm realizing is coming from the ground is that we Africans have created a problem by ourselves by allowing other men from outside our houses to come and control our in-house. Look at whatever is currently happening in DRC Congo. When I think of DRC Congo, I cry. All the funds that we have as Africans, a component of it is coming from the products that are coming from Congo. And then we want to say that we are not stable, we are not African, we don't have resources. From which perspective are we talking from? When shall we get the script right? And that is the question I'm asking. And our health is deteriorating because the people who take our resources are using it effectively and bringing the problem of climate effects on Dr. Duncan, us. People 30 are seconds. suffering. Go out and see what is happening in our local communities, and then you'll cry. My submission is that. Back to you, Sandali. Voilà. Merci beaucoup. Silver, un des participants, Silver, a levé la main. Silver, vous nous recevez? OK, avant que Silver ne parle, Astrid, vous êtes là? On m'a dit que vous avez eu un problème avec votre connexion. Astrid. C'est bon? OK. Merci. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette grande rencontre continentale. Silver, apparemment, a eu des problèmes de connexion aussi. Il n'a pas pu nous rejoindre. Alors, nous allons vers la dernière partie où nous allons ensemble ici faire des plaidoyers qui va constituer pour nous une feuille de route pour la prochaine campagne, non seulement la campagne agricole, mais pour la prochaine conférence. Ouais, Silver est revenu. OK, Astrid est revenue. Astrid, vous avez 2 minutes. Astrid. Voilà. Alors, bonjour à tous. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Alors, exactement. Il a été relevé par les organisations qu'il y a moins d'implication des jeunes dans le secteur agricole. Et quelle est votre position vraiment par rapport à cela? Et comment est-ce que vous aidez aujourd'hui la jeunesse à votre niveau, dans votre région, à mieux s'impliquer dans l'agriculture? Vous avez 2 minutes. Bonjour à tous. D'abord, désolé pour le retard. Alors, je tiens d'abord à exprimer toutes mes sincères excuses à tous les participants et les intervenants parce que, en principe, je ne viens pas en tant qu'Astrid. Non, vas-y. Tu es en train d'épuiser. D'accord. Alors, tu peux répéter, s'il te plaît, Stan? Alors, il y a moins d'implication des jeunes aujourd'hui dans le secteur agricole. Et qu'est-ce que tu fais dans ta région pour beaucoup plus impliquer les jeunes? D'accord. Il y a moins d'implication des jeunes dans le secteur agricole parce que les jeunes sont confrontés aux défis que beaucoup d'intervenants ont mentionnés tout à l'heure, notamment les défis de financement. Et aussi, il faut avouer que dans notre pays, par exemple, au Gabon, les jeunes n'ont pas eu la culture ou l'éducation de faire de l'agriculture. L'éducation qu'on nous avait donnée, c'était d'aller à l'école et puis on va travailler dans un bureau. Mais aujourd'hui, l'agriculture s'avère nécessaire parce qu'elle répond à 3 problématiques, notamment la préservation de l'environnement, notamment la sécurité alimentaire et l'autonomisation même des jeunes parce qu'on retrouve beaucoup de jeunes au chômage aujourd'hui. Donc, l'agriculture s'avère une solution pour renforcer toutes ces problématiques dont j'ai parlé. Et aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, dans notre
On a lancé un projet agricole dans le sud du Gabon. Cependant, on rencontre encore des difficultés parce qu'on n'est pas soutenu et ce n'est pas toujours facile de trouver les financements. Et je veux renforcer le plaidoyer du monsieur qui a intervenu avant, qui disait « Il est temps qu'on arrête de chercher les financements extérieurs dans le domaine de l'agriculture. Il est important que nos politiques nationales puissent mettre en place dans leur budget annuel beaucoup plus de fonds dans l'agriculture parce que l'agriculture s'avère très importante pour toute la survie de l'espèce humaine normalement. » Merci beaucoup, Astrid, pour cette intervention très brève. Alors, nous sommes dans la troisième partie de cette rencontre où nous allons ensemble faire des plaidoyers et en même temps des recommandations. Alors, je vais commencer avec le coordonnateur du PROPAC. Quelles sont vos recommandations à l'endroit des gouvernements, à l'endroit des organisations, à l'endroit de la société civile pour vraiment soutenir les réseaux que vous êtes parce que vous constituez aujourd'hui le moteur de la croissance de l'agriculture en Afrique? Vos plaidoyers. Ok, merci. Ma principale recommandation, c'est qu'il faudrait qu'on arrête de former les fonctionnaires de l'agriculture. On forme les professionnels de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on forme les jeunes dans le métier de l'agriculture. Quand ils sortent, ils ont pour métier agriculteur et non fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. C'est ça qui pèse aujourd'hui sur nous. Les enfants vont à l'école de la maternelle jusqu'en terminale. On ne leur parle pas de leur environnement, de l'agriculture, de l'élevage, rien de tout ça. Et puis après, comme la dame vient de dire, tout ce qu'ils savent, c'est aller à l'université, puis ensuite aller dans un bureau. Il faut qu'on change ce paradigme. Nous avons un continent extrêmement jeune qui doit être nourri. Et cette forte jeunesse, si on ne l'oriente pas vers nos besoins de développement, vraiment, on a tout raté. Ça, c'est la principale recommandation. Maintenant, la deuxième, si je reviens encore sur la même chose, l'agriculture, nos États doivent la prendre comme étant un outil de souveraineté comme tous les autres domaines. Et comme tel, il faudrait lui apporter le financement conséquent pour que nous puissions pouvoir disposer de notre nourriture par nous-mêmes et ne pas dépendre de l'extérieur. Maintenant, quant aux organisations paysannes, il faut qu'elles travaillent à intéresser les jeunes dans l'agriculture pour que demain, on ne soit pas dans la même condition que nous sommes aujourd'hui en train de vivre des importations agricoles. Je m'arrête là. Merci. Wow, c'est très intéressant. Nous allons passer avec le repas. Quels sont aujourd'hui vos plaidoyers à l'endroit des gouvernements dans votre région pour vraiment la croissance de l'agriculture, surtout l'agriculture familiale que vous soutenez beaucoup plus en Afrique de l'Ouest? Rupa? Thank you very much. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Thank you very much. Basically, our strategy, first of all, we believe in consultation. We believe in exchange of ideas and knowledge. We believe in building the capacity of our people. We believe in resource mobilization. We believe that the only way we can sustain ourselves is by regular knowledge and awareness creation. What we do at our level is we looking at the structures of RUPA. We have our national platforms, and the national platform also have their small national associations that connects together. It means there is already an inflow and feedback system that is from the country level, from the regional district level to the country national platform, then to the regional sub-platform, RUPA, then back. So there is already that existing feedback and inflow system where the communications and through our family farming observatory, because we also do our data collection, because we believe that the only way you can build a sustainable program is to have access to your own data. We knew and we realized that it was very difficult
to have public data or private data. Now, what we do at ROPA is we develop our own data, we bank our own data, we use our data to develop our strategies, to develop our policies, and also our program and interventions. So I think this is where we have our strength. Our strength is we don't depend on data that are coming from government or private sector. We develop our own data through our family farming observatory. This is the strategy that we use in developing. These are the information that we use in developing our strategies. Thank you. Wow, thank you very much. Monsieur Baba Femi, vous êtes là? Baba Femi, du PAFO. Alors, en attendant, docteur Baba Femi, docteur Duncan, vous avez 1 minute. Quel est aujourd'hui votre plaidoyer? Votre plaidoyer pour d'abord la collaboration entre vous et les organisations paysannes et les plaidoyers pour un véritable financement pour le financement climatique pour les petits agriculteurs. Dr. Duncan, can you hear me? Okay, thank you. Once again, I'm coming back. As an organization that purely depends on 1 minute, advocacy, I know it is a minute, thank you. In just a minute time, as an organization that much depends on advocacy, we have networks all over the 51 countries. The first thing we're going to do is we want to network with the relevant organizations that we want to work to. We are open to collaborations. And especially on our financing mechanism, what we do is from our end, we have our priority areas that we work on. And then this is what we look when we go to collaborations. If you have something in common that we can be able to work into and is going to drive our agenda, we are willing to invest with the partner. And through this, we get a collaboration through MOU and do everything on it. It's just a matter of tell us what you can do, and we tell you what we're able to do and what we can be able to do together. So we are open for any discussion, and on our advocacy strategy is that we are open to all ideas coming on, and we have a structure on which our plans are embarked and embedded. Thank you. Back to you, moderator. Wow. Ça, c'est très intéressant. Je pense que j'ai déjà gagné un point parce que je suis arrivé à mettre en collaboration les réseaux avec vous et ils ont demandé les contacts. On va les donner vos contacts et vous allez continuer les échanges et les discussions pour une véritable collaboration. Ça, c'est très intéressant. Merci. Astrid, vous avez 1 minute. Quels sont vos plaidoyers, vos recommandations aujourd'hui pour un véritable financement afin de mieux accompagner l'agriculture en Afrique? Alors, mes plaidoyers ne sont que les plaidoyers de la jeunesse qui veut se lancer ou qui s'est déjà lancé dans le domaine de l'agriculture. Notamment, il faut que dans nos États, il y ait des mécanismes qui puissent permettre aux jeunes de s'approprier des terres parce que la terre coûte cher et ce n'est pas tous les jeunes qui ont la possibilité de s'acheter des terres. Donc, il faudrait qu'il y ait des politiques d'affectation des terres pour les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de l'agriculture. Voir aussi comment renforcer les jeunes dans le secteur agricole, parce qu'il est bien beau de dire que les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture, mais combien de fois on a mis en place des programmes de formation et de renforcement de capacité de ceux qui sont déjà là. Surtout quand on ne demande pas aux jeunes, on nous demande aujourd'hui de pratiquer l'agriculture durable. Donc, il faudrait bien qu'il y ait des mécanismes ou des projets ou des inter-échanges entre nos nations ou ceux qui ont déjà fait un succès dans le domaine de l'agriculture durable et des personnes qui n'ont pas encore eu à promouvoir vraiment l'agriculture durable. Ce serait vraiment les points clés. Aussi, on va continuer à dire le financement parce qu'un jeune qui démarre une activité agricole n'a pas forcément les moyens qu'il faut. Il a certes le besoin de faire de l'agriculture, mais il va lui manquer tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre son projet agricole. Donc, il faut vraiment accompagner les jeunes parce que les jeunes sont le maillon fort, parce que les jeunes aujourd'hui sont ceux-là qui
ont la force. Quand on regarde nos campagnes aujourd'hui ou nos villages, il y a plus de vieux, mais comment faire revenir les jeunes dans les villages? C'est parce qu'on va les appuyer. En les appuyant, ils pourront mieux mettre en œuvre leurs projets agricoles et sortir de la situation de chômage dans laquelle ils sont aujourd'hui et vivre de l'agriculture. Car on sait que l'agriculture, chez les Européens, c'est de génération en génération. Et nous, on veut perpétuer cette vision-là. Merci. Merci beaucoup, Astrid. Et je rappelle que nous, on vient de recevoir vos plaidoyers. Ensemble, on va bien mettre ça en place. Les collaborations ont eu lieu, les partenariats ont eu lieu. Je nous demande que juste après cette conférence, que tous ensemble, vous continuiez par discuter. Et AgriDigital, le média qui porte vraiment cette conférence, vous dit ici que nous sommes disponibles pour vous accompagner. Pour vous qui ne nous connaissez pas vraiment, participants, nous sommes le média panafricain thématique sur les questions agricoles et sur les questions du développement durable. Et nous sommes disponibles pour accompagner toutes les organisations paysannes, pour accompagner toute initiative que vous menez dans vos régions, quel que soit le lieu où vous voulez vraiment faire une activité. Nous serons là pour non seulement la visibilité, pour pousser vraiment encore une fois vos plaidoyers pour que ça puisse atteindre vos cibles. Donc, nous serons toujours là, tout comme nous le faisons. Nous avons organisé cette initiative. C'est une initiative propre à nous. Nous l'avons organisée pour mettre vraiment en lumière vous, les agriculteurs, qui êtes vraiment la cheville ouvrière des économies de nos États. Alors, merci beaucoup à vous tous qui avez participé à cette deuxième conférence continentale. Et ça a été vraiment un plaisir. Premièrement, je remercie spécialement tous les panélistes qui ont accepté de venir et collaborer, qui ont animé vraiment ce panel. Un sincère merci à tous les panélistes. Nous savons que vous avez un agenda surchargé, mais vous avez accordé votre temps, vous avez participé avec nous. C'est très intéressant. À tous les participants qui sont connectés depuis toute l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, et au-delà, j'ai vu les participants des Seychelles, du Madagascar. Nous vous disons vraiment merci. C'est merci. Nous vous donnons déjà rendez-vous pour la prochaine édition en 2024. Et d'ici là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire en off, des discussions qui vont continuer. Et surtout, n'oubliez pas, faites recours à AgriDigital pour tous vos besoins, pour tout accompagnement en termes de visibilité. Nous sommes le plus grand média panafricain aujourd'hui sur les questions thématiques agricoles, environnementales et du développement durable. Je vais demander à tous les panélistes d'allumer leur caméra, s'il vous plaît. Tous les panélistes, je vais vous demander d'allumer vos caméras. Astrid, ta caméra. Moussa, vous avez sauvé? Your camera. Moussa, turn your camera on. I'm trying to do that, but it's really not coming. I don't know why. Ah, okay, no problem. The camera, is it? So usually I was supposed to be. Yeah, okay. Okay, no problem. So thank you very much. Merci beaucoup à tous qui avaient participé à cette conférence. Ça a été vraiment une fierté pour moi. J'ai réussi, nous avons réussi. It requested because I was in a haste and I did not click there. No problem, no problem. Nous avons vraiment réussi à connecter toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui est représentée ici. Nous avons connecté toute l'Afrique. Et comme Duncan le disait, nous devons avoir l'esprit d'unité. On marche ensemble, on parle d'une seule voix. Et aujourd'hui, sachez que le média AgriDigital est là pour vous. Au revoir et à la prochaine édition en 2024. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup, Sandale. Merci beaucoup. Au revoir. Dr. Duncan, thank you. Goodbye. Dream time. Thank you. Merci. Astrid, merci beaucoup. Merci Stan, merci. Voilà, merci beaucoup. Félicitations encore. Merci beaucoup.
prêt à embarquer dans la nouvelle ère de la publicité en ligne? Grâce à AgriDigital, vos visuels publicitaires prendront vie sur les bannières de notre site web. Augmentez votre visibilité et atteignez vos objectifs de communication comme jamais auparavant. Joignez-vous à nous pour découvrir comment notre plateforme peut propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets et faire briller votre marque et vos services. Ensemble, nous créerons des opportunités excitantes. C'est bon? Ready to embark on the new era of online advertising? With AgriDigital, your advertising visuals will come to life on our website banners. Amplify your visibility and achieve your communication goals like never before. Join us to explore how our platform can propel your business to new heights and make your brand and services shine. Together, we shall create exciting opportunities.